You are asked to draw the reflection of this bat sound onto this graph. So how do you draw this graph? amplitude কম হবে না বুঝি নাই কম হবে না স্যার হ্যাঁ ইকোটা দেখতে কেমন হবে সো এই গ্রাফের উপর আঁকলে কেমন দেখা যাবে সেটা হচ্ছে সেই জিনিস করতেছি The echo would have the same frequency, so it would be exactly identical looking as this one. Only it would have a smaller amplitude because when the reflection would happen, some of the energy would be absorbed up. So let me copy this up, make it small. You can draw it anywhere. You don't have to necessarily draw it close to this one. Draw it anywhere else, something like this. So the time period would be exactly same. Only this would have a smaller amplitude. That's the variation you need to draw. We have 3 waves over here, so the reflection would also be 3 waves. বুঝা গেছে? yes sir এটা একটা কোশ্চেন ছিল okay one of the other things that I want to like discuss from here question দেখো figure 5.1 is a full scale diagram that represents a sound wave of frequency 5.1 kilohertz in air. On figure 5.1 mark the position of one compression of the letter C and one rarefaction with the letter R. So compression লিখবা হচ্ছে ক্লোজেস্ট দুটো লাইনের মাঝখানে মানে হচ্ছে you should write the C over here or you can write exactly over here. I like it here. এই হচ্ছে C আর এই হচ্ছে R. স্যার ইকুইলিব্রিয়াম কোনটা টেকনিক্যালি এখানে ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে মাঝখানেরটা because you have to count how many waves are here 1 2 3 4 5 6 7 which means the fourth number is in equilibrium. This one is in equilibrium. ওকে স্যার এর পরেরগুলো সহজ এর পরেরগুলোতে খুব একটা কমপ্লেক্স নাই আমি ড্রয়িং গুলো আলাপ করছি কারণ ড্রয়িং গুলোতে স্টুডেন্টদের ভুল হয় কমনলি স্যার এর আগের গ্রাফটা আরেকবার একটু করবেন এটা ওই ব্যাটারটা oh this is supposed to be reflection you are asked to draw one reflection of the whole wave so I drew a reflection of this 3 cycle wave over here only the reflection would have a smaller amplitude because sound will spread out from the bat's mouth in all directions. It will be reflected off a surface, so a smaller amount of energy would be available back. So the reflection would have some amount of less energy within that wave. That's why the amplitude would be somewhat smaller, but the frequency would remain the same. So on the time axis, the time period has to be exactly same. Okay, sir. So শুধু তিনটা complete wave আঁকবো. Yes. And 3 waves have been reflected. Yes, 3 waves are good, 3 waves reflected. So reflection will also be for 3 waves. Yes. স্যার পুরো লাস্ট পর্যন্ত আঁকতে হবে স্যার আমি তো লাস্ট পর্যন্ত আঁকি নাই 3টা ওয়েভের রিফ্লেকশন 3টা ওয়েভ আঁকছি আর স্যার এরকম কি দেখতে হবে যে আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে এটা একটা চেয়ে ছোট এটা একটা চেয়ে ছোট আমি তো এরকম দেখাই নাই এক্স্যাক্টলি জাস্ট 0টার সময় আমি শুধু দেখাইছি ওকে স্যার শিওর লাস্টের কোশ্চেনটা একবার যাইতেছি এটা মনে হয় লাস্ট ক্লাসে আলাপ করছিলাম রাইট yes sir discuss this drawing in the last class yes sir it took a longer time metal block এর একটা কোশ্চেন আছে ওই কোশ্চেনটা আলাপ করব এই যে মেটাল ব্লক এই কোশ্চেনটা দেখো describe a method for measuring the speed of sound in air in your account state clearly how the sound is made what measurements are taken how the results are calculated one precaution to produce an accurate result you can either go for the blast gun method or you can go for the echo method I personally like the blast gun method because the wording of the blast gun method is easier to describe compared to the echo method wood clapping method but you can choose either of them and write the possible precaution that you have তোমাদের নোটস বানানো প্রায় শেষ আজকে একটা ভিডিও রিকোয়েস্ট করছি তোমাদের ফ্রেন্ড কোন একটা ফ্রেন্ডের কাছ থেকে ওটা পাওয়ার পর আমি জাস্ট সিকোয়েন্সিং গুলো করে তোমাদের নোটস গুলো আপলোড করে ফেলবো
I have one extra class at from 10 to 11:30. After that, I'll uploading your note to your messenger chat and upload করলে ওটা বলে দিব তোমাদের যে আপলোড করছি নোটস। You'll have access to both of the students' class notes so that you can compare and study from both of them as you require. Actually, I'm going to go for the number B. Number B is the important part that I would like to discuss. বলো। স্যার যে ওয়ান প্রিকশন উই ক্যান টেক, এটাতে স্যার আমি স্টিল এর কথা বলতে পারবো না? কিসের কথা? স্টিল এয়ার, নট লাইক উইন্ডি, নো ব্রিজ। কি 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 বুঝি নাই, আবার বলো। The one precaution to produce an accurate result. হ্যাঁ, রেজাল্ট আনসার স্টিল এয়ারের কথা বলতে পারবো, স্টিল এয়ারের মধ্যে এক্সপেরিমেন্টটা করতে হবে, লাইক নো ব্রিজ অর উইন্ডি। mentioning that the experiment should be done in still air is not essentially a precaution because you cannot artificially make a certain amount of air still. But what you can do is that you can swap the positions of the observer and the source and do the experiment again and use the average time of those two readings. Think about it. You're going to do this experiment in an outside your lab. Is it possible for you to actually control the environment altogether so that all the air is absolutely still for the entire duration of your experiment? That's not logically possible to do. So what you can do is swap out their positions and take the average of the time. So mentioning still hour would not score the mark. Swapping their position and use the average of the total time measured for both the readings would score you the mark. Yes sir, thanks. বুঝা গেছে? রিজনটা বুঝা গেছে? Yes sir. গুড। বি নাম্বারটা খেয়াল করি। বি নাম্বার কোশ্চেনটা একটু খেয়াল করি। বুঝি নাই। প্রিকশনটা কি স্যার? প্রিকশনটা হচ্ছে the observers and the source of the sound should swap places and take an average of the time of both of their readings. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর স্যার ও যদি ওই একর ওইটা করি তাহলে প্রিকশনটা কি? এগুলো করার প্রিকশন হচ্ছে যে sorry একর প্রিকশন হচ্ছে one student should make the clap and another student should do the time measurement for an accurate operation. এটা একটা হতে পারে। আরটা হচ্ছে the time measure should be done for at least 10 claps of the wooden blocks so that the average time measured is more accurate. দুইটা যে কোনো একটা লিখলে হবে। মানে we are not going, what I'm trying to mean is that we are not going to try to do the experiment with one single person because making the clap and measuring the sound is not possible for a single person to work with. So one student should make the sound, another student should be measuring the time. That is one precaution. Or you can write that the number of times that we are going to count for the time to move, for the sound to move back and forth from the source to the reflector and back and forth, that should be quite large because the bigger number of repetition that you take, your average result are going to be more accurate. স্যার ডিসটেন্সটা কি হাফ করা লাগবে এক্সপেরিমেন্টের শেষে বিকজ ইটস অ্যান একো? ডিসটেন্স হাফ করার জন্য তোমার কোশ্চেন বলা লাগবে। তুমি যদি একর ইকুয়েশন লেখো তখন তুমি ইকুয়েশনে লিখবাই হচ্ছে we calculate the speed of sound using v equals to 2d/t. 2d/t, ওকে স্যার। ওই ইকুয়েশন 2d/t লেখার মধ্যে তোমার একটু ওই হাফের কথাটা চলে আসবে। You don't have to exclusively mention that. Bipro, did the precaution make sense? Okay sir, yes sir. Bipro? Yes sir. Do you need to draw any diagram? Definitely. Drawing a diagram is almost essential because this is a 5-mark question. আচ্ছা স্যার, বলো। স্যার আপনি কি ওয়ার্কশিট অফিশিয়ালি স্টার্ট করতে বলছেন? অনেকদিন আগে বলছি, hence I'm solving the problem. সরি। আচ্ছা আমি মনে করছি স্যার পেপার 1। আচ্ছা ঠিক আছে, পেপার 2 করে ফেলবো। সমস্যা নাই, পেপার 2 প্রবলেম যেগুলো আমি ইম্পর্টেন্ট মনে করছি সেগুলো দেখাচ্ছি। আমি পেপার 2 প্রবলেম পেপার 2 দরকার মতো হলে আবার সলভ করাবো, ডোন্ট ওয়ারি। আপাতত যেগুলো আলাপ করতেছি সেগুলো দেখে যাও, ঠিক আছে? সো দ্যাট সলভিং দ্য রেস্ট অফ দ্য প্রবলেম উড বি ইজিয়ার ফর ইউ, ইট উড মেক সেন্স। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম। বি নাম্বার কোশ্চেন একটু দেখি আমরা। Question number B says ultrasound is used in quality control to detect cracks in metal. Pulses of ultrasound are sent into the metal from a transmitter. A detector is placed next to the transmitter
on the front surface of the metal. Figure 10.1 shows the oscilloscope trace of the ultrasound pulses produced if the metal contains no cracks. এটার physical experimental setupটা কিরকম সেটা আমি একটু দেখাই, তাহলে তোমাদের ভিজুয়ালাইজ করতে ইজিয়ার হবে। Physical setupটা হচ্ছে এরকম, লেটস সে this is a table surface. On this table surface, let's say we have a rectangular block, which is a piece of metal. Let me draw that in ash color. Okay. Which dark yellow. And yes. And we are gonna use a CRO that will be located over here. The CRO can be used to detect the reflection of the sound and the send pulses. So this is the display of the CRO. And this CRO will be connected to a metal probe, or which is going to produce the ultrasound and also be used for detection of the ultrasound. So these things are called transceiver, which can work as a transmitter and receiver at the same time. So what the way it's going to work, this transceiver will produce a strong sound. So one of the easier way to visualize this thing is like this. Let's say within this transceiver, try to visualize, we have a small object or small mechanism that will produce the ultrasound, and right beside it will have a detector. This ultrasound, this is going to produce the ultrasound, this is going to detect the ultrasound. So the moment the ultrasound will be produced from this source, this detector will immediately detect that ultrasound, and the detection will be shown over in the screen. That's why for every single send pulses, we have a pretty large pulse. This send pulse shows the initial detection of the ultrasound pulse, which is very much within the same transceiver. So the largest spike represents the send pulse. Now, by logic, sound is going to travel through this path, essentially, and it is going to be reflected back to the back to the receiving unit. And once this reflection is received, we're going to get another signal, which is going to be somewhat weaker compared to the original signal. So this is the send pulse, this is a reflected pulse. So this amount of time is the amount of time it requires for the pulse to travel all the way to the bottom of the metal block and reach up. Now the question says that when the metal block does not have any crack, have a look. Figure 10.1 shows the oscilloscope trace of the ultrasound pulses produced if the metal contains no cracks. So for a perfectly uniform and continuous metallic block, we're gonna have this shape. So we have the send pulses over here, and each of these horizontal division over here is 1 × 10⁻⁶ seconds. So you can see that the reflected sound is detected 4 divisions after. ফৌজিয়া তোমাদেরকে এখন লেন্স পড়ায় নাই, এই যে সাউন্ড শেষ হলে লাইভ শুরু করব তখন লেন্স পড়াবো। কি বলতেছিলাম, আচ্ছা, the sound will be reflected from the bottom surface of the metal piece, and it will be coming back over here. So you can see over here is going to take 4 of this horizontal divisions, or I can say 4 × 10⁻⁶ amount of seconds for the entire pulse to travel all the way below and reach up back. So let's go ahead and look at the rest of the question. 1 division along the x-axis represents this much second. The pulses labeled S and S are the pulses initially sent out from the transmitter. Each pulse labeled R is a reflection from the back surface of the metal of the previous pulse S. So this one's reflection is this one, this one's reflection is this one, this one's reflection is this one, and so on and so forth. So এই পর্যন্ত কোশ্চেনে কোনো ঝামেলা নাই। So let's look at the next part. State what is meant by ultrasound. We will define this thing by mentioning the human audible range. Number 2, use figure 10.1 to calculate the number of pulses sent out by the source in 1 second. Important information. Use figure 10.1 to calculate the number of pulses sent out by the source in 1 second. So have a look, how much is the time gap between one pulse to the next sent pulse? I mean, how much is the time duration that one send pulse essentially occupy?
I mean, the way I can also say that 6. you send one send pulse, then you make one weight, and then you send another one. So one weight or gap between the two send pulses is how much? That is 6 into 10 to the minus 6 divisions. This is the amount of time it would require to send one pulse. Now, important for you to understand, whenever I say that this is the amount of time it requires to send one pulse, doesn't mean that the pulse duration is this much. We'll send a pulse, we'll wait, then we'll send another pulse, then we'll wait, then we'll send another pulse, then we'll wait again. Which means after sending every single pulse, we are waiting for a specific duration to send the next pulse. So this amount of gap will determine exactly how many pulses can be sent every second. Or in other words, you have to have a count how many of these gaps are in 1 second. So how long are these gaps? From one send pulse to the next send pulse, how many seconds are here? Observe. 6 into 10 to the power minus 6. 6 into 10 to the power minus 6. That's why this answer is supposed to be 1 by 6 into 10 to the minus 6. Or if I go for unitary method, you can write that one pulse is sent in this many seconds. Sorry, this many seconds is required to send out one pulse. So now Uta will say in 6 into 10 to the minus 6 second we send one pulse. Therefore, in 1 second we send 1 divided by that many pulse. So you have to simply do 1 divided by 6 into 10 to the power minus 6. So 8 of second, and that number asbe, that is the number of pulses we're gonna send out every second. Acha, 3 বলছে suggest 2 reasons why the amplitude of R is less than the amplitude of S. 2 reasons. একটা হচ্ছে one of the, what you need to understand. Let me show you. The first part is that when the send pulse is gonna send out, the sound is not gonna travel in a straight line like this. I have only shown the straight line path to give you an idea that how much path should be covered for the sound to be reflected back. But the truth is that as the sound will travel forward, all of these ultrasound pulses are gonna spread out. And eventually a small portion, and it will be reflected from this bottom altogether by making even bigger amount of wavefront. So the amount of energy that will be receiving back in the receiving unit would be much too smaller compared to the amount of energy that was sent out from the source in the first place. So the first reason is that ultrasound pulses will spread out as they enter into the metal, and a small part is reflected back to the receiving unit. The other part is that whenever reflection occurs at the reflection surface, some energy gets absorbed. When reflection occurs at the reflection surface, some energy gets absorbed. So that is another point that you can mention. Just to be sure, we're gonna have a look at the mark scheme for this question and have a look what the mark scheme has for us. Which number is this? Question number 10, B3. Here it is. Not all sound is reflected from the back surface, or some passes through the back, or some energy or sound is absorbed by metal. Sound energy spreads out or scattered, reflected in other directions, dispersed, travels at a greater distance. Any 2 lines gives you 2 marks. So these are the two basic points. One is on them is the spreading out, the other one is getting absorbed in the process of reflection. So you use proper wording, you score these 2 marks. Let's have a look at the examiner's report since we have it. So examiner's report ekdom pore dekhte because it's a combined examiner's report, so might as well look at this after we finish the whole question. The next question that we have is that this is the important part. I actually came to this question to explain this part of the question. Sometime later, the piece of the metal is tested again. It now has a small crack halfway between the front surface and the back surface. On figure 10.1, draw the position and the size of the pulses produced by this crack. So let me show you this mechanism by copy pasting this probe. Let's say now we have moved this probe in this position, and it just happens as per the question that there exists a crack exactly halfway in the metal. Let's say here we have a crack. So because of this crack, what's going to happen? You're going to have 2 reflections. Why 2 reflections? First of all, this wave, I mean one reflection is going to happen from the crack surface back to your receiving unit, and the original reflection that you used to have from the bottom of the metal piece all the way up to your receiving unit,
that will also exist as before. So you're going to receive this exit pulse as well. Additional to this, important bit, additional to this, we're going to have a new pulse that will be produced from the halfway level of this metal block. Now, there are two parts that you need to understand. This new pulse that we are talking about, this is essentially going to take a smaller time to cover this distance, because if you consider let's say this much, the height of the block is h, so this much is how much? This is how much? H by 2. So the original sound, which was sent all the way to the bottom of the metal block, this one was covering a total of 2h distance to reach back to the receiving unit. Whereas this sound, which is essentially reflected off the crack, that is taking how much time? That is covering how much distance? Roman, respond. Half the distance. H. Half the distance, h by 2 distance. Half the distance of what? Half the distance of the block. Wrong. H distance, sir. H distance. H. I asked you that how much distance does the reflected sound that gets reflected off the crack before it reaches the receiver? To go down, it covers h by 2. To rise up, it covers h by 2 again. So total, it covers h. I asked you the total distance covered as the reflection is received into the transceiver once again. So because it is covering a smaller amount of distance, the amplitude of these reflected waveforms are going to be larger, and also because it is covering half the distance compared to the back reflected ultrasound, this reflection would be detected exactly after half the time compared to the other one. Now, what I mean by stating this information, that in this figure, have a look. In this figure, we had this reflection, which happened 4 divisions after. So if we have a new additional reflection, that should be available. Let me just copy this so that I can use it for my purpose. So this new reflection should happen at half mark, at the halfway time between these two waves. So somewhere over here. So this should be located at this position, and its amplitude should be definitely bigger compared to the reflection one, but definitely smaller compared to the send pulse. So this one has a requirement for amplitude. This one also have a requirement for position. This will be located exactly at the half time after compared to the earlier reflection, which happened at the bottom, and the amplitude should be bigger than the earlier reflection, obviously smaller than the send pulses. This is the position where you have drawn only one, but drawing only one will not score you full mark. You have to replicate this exact thing in all of these positions, all the way up to the last of the graph. Sir, হ্যাঁ, so যদি তারা বলতো that there is a crack at the bottom of the block, তাহলে কি হতো স্যার? you cannot have a crack at the bottom of the block, because that the crack needs to exist. Crack is defined to be an structural property where you need metals above and below both. At the bottom, you can have border or surface. You cannot have crack at the bottom. Okay, almost the bottom of the block. Then it is going to be really close to the R. But since it is almost close to the block, it means it is still somewhat above the bottom level. So the required time would be somewhat less. So it is still going to be before the R and going to be somewhat bigger, slightly bigger compared to the R, not the same size. Because because the further distance it travels through the metal, the smaller the amplitude becomes. Bolo. Sir, is there any possible that anything would be just after R? Is there any possibility? No. Okay, thanks, sir. Sure. Acha, one of your friends asked the question that can ultrasound replace the X-rays? Well, in true case, ultrasounds can replace the X-rays, but in many cases, we don't prefer to use X-rays unless we really have to. One of the reasons is that if you have to use X-ray, you need to make sure that the people who are working around that equipment, they have to have proper protecting dresses, and they have to work under shields so that they are not affected by the X-rays. Because we are not talking about making this type of experiment only once a year or once a month. People who will be responsible for quality check, they will be doing this checking throughout their monthly job.
So having them exposed to the X-ray radiation is not a very good idea unless it is really needed. So we can use X-ray for the same purpose, but only for the sake of health hazard, and because we can serve the purpose of finding out cracks using ultrasound, we don't prefer to use it. But there are cases where X-rays are an essential part. For example, if you think for airport scanners, they work essentially with X-rays, and those X-rays work inside very large metal boxes. As you put your luggage through the conveyor belt, it goes into some camera, which is an X-ray camera, which sends out this X-ray image, and that then sees the reflection on the other side. And from that type of reflection, they can essentially decide that what kind of material are you carrying. Sir, I asked the exact opposite question. Oh, acha. Can ultrasound X-ray? Acha, my bad. I misread your question. Sorry, my bad. Can ultrasound replace X-ray? Acha, okay. I discussed one aspect. This might as well be helpful for some cases. Can ultrasound replace X-rays? In most cases, they cannot. The purpose of the X-ray is that we use X-rays for cases where we need a high penetration power of the electromagnetic wave, and also to be used to use the X-rays as differentiating image. Differentiating means that certain parts would be darker, certain parts would be less darker. You need to have the material different absorption abilities. So some parts which is going to absorb the X-ray more strongly should give you more white image for those parts, for example bones, and other parts which would absorb the X-rays less strongly would give you a much darker image, for example flesh and skin and blah blah blah. So to have X-ray, you need to have the difference in the absorption capability, whereas for ultrasound that's not essentially required. For example, what we discussed in the prenatal scanning or unborn baby scanning is that by sending the ultrasound, we essentially measure how strong is that reflection, and we also measure how long does it take for that reflection to reach back to the transceiver. Depending on these two information, we make a two-dimensional, মানে হচ্ছে length and breadth wise and intensity based, that is darker color or lighter color. We use this two information to get a position or the orientation of the unborn baby, which is possible. But for X-rays, we cannot do that. If you have X-ray, you need to have a dependable way that will be detected for X-ray medium. You cannot use your own eye, because our own eye is not ideal. Hello? Polavan. Yes, sir. Yes, sir. Sir, কেউ কিছু বলো না কেন? স্যার আপনি তো বলেন নাই। আমি কয়েকদিন আগে আবার চুল ফালাই দিচ্ছি, আমার মাথা খালি এসি ঠান্ডা বাতাস লাগতেছে, কি যে আরাম। স্যার আমার তো গরম লাগে, চুল এত বড় হয়েছে ম্যানেজ করা যায় না। সো ফালাই দাও, স্যার মায়া লাগে। get rid of your hair. ব্যাপার না, I mean new hair will grow, you'll fall in love with them again. আচ্ছা কি বলতেছিলাম? So this was the figure. Any questions so far? ড্রয়িংটা বুঝা গেছে? Sir, আচ্ছা, I was actually discussing the Yusuf question that can ultrasound replace X-rays? The answer, solid answer to this question is for most cases ultrasound cannot replace X-rays, because for X-rays you essentially use cases where we require high penetrating power of the electromagnetic wave. Ultrasounds do not have the capability. বলো। স্যার আমরা একটা সেন্ট পাস থেকে আরেকটা সেন্ট পাস কি টাইম পিরিয়ড বলবো?
স্যার হুম? জানা আছেন হ্যাঁ আছি, বলো, শুনতেছি। একটা সেন্ট পাস থেকে আরেকটা সেন্ট পাস কি টাইম পিরিয়ড বলবো? মাস কিমে তো এপি কস 1/t ফর্মুলা দেওয়া আছে। মানে মার্কসকিমে হ্যাঁ স্যার। তার মার্কসকিম দেখি। কত নাম্বার কোশ্চেন? 10। At least one pulse halfway between S and R in the long gap, total height of pulse smaller than S, and 3 or more drawn and labeled C. Okay, I understand the mark scheme. Bolo, question bolo, Abdullah. 10 B2 স্যার B2 স্যার আমি তো বলছিলাম স্যার একটা সেন্ট পাস থেকে আরেকটা সেন্ট পাসের মধ্যে কি আমি এটাকে ওটা টাইম পিরিয়ড বলবো? হ্যাঁ, এপি কস ওটাকে টাইম পিরিয়ড ধরবা। স্যার একটা সেন্ট পাস থেকে আরেকটা সেন্ট পাস একটা সেন্ট পাসের জন্য যতটুকু টাইম লাগে এক্স্যাক্টলি। এটা আচ্ছা, আমরা এক্সাম্পল রিপোর্ট একটু দেখি। বি নাম্বার দেখো, definitions of ultrasound were encouraging, with the majority of candidates stating that such sound was above 20 kilohertz and inaudible to humans. Okay, a few candidates achieved full mass in 2, although those who explained that they were using 1/t time for the calculation easily scored 1 mark. Most candidates did not recognize that one pulse takes 60 to 10 to the power minus 4 seconds. Okay. স্যার জানা আছেন? হ্যাঁ, চুপ হয়ে যাচ্ছেন কেন? বলো। না স্যার পড়তেছেন, পড়েন। আচ্ছা, a few candidates achieved full mass in 2, although those who explained that they were using 1/t for calculation usually scored 1 mark. Most candidates did not recognize that one pulse takes this much second. The answer to number 3 were disappointing, as they were usually too vague. Acceptable answers included absorption of energy by the metal, sound passing out of the back of the metal, or being scattered in all directions. আচ্ছা, এটু বন্ধ হচ্ছে আলাপ করছি আগে। নাম্বার 4 থেকে শুরু হচ্ছে গ্রাফের কথা। In number 4, most candidates drew reflected pulses that were smaller in amplitude and earned 1 mark, but these were often placed at the wrong position. The answers in 5 involved a simple mark and well-known equation. ওকে, বললাম, বুঝছি। বললাম, তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার ফিগারের মধ্যে লাইনস গুলা এস আর আর লাইনস গুলা স্ট্রেট না কেন? একটু তো স্যার অফ দুইটার লাইনে। এটা কারণ হচ্ছে we are not essentially producing a really long sound. We are producing really sharp pulse kind of sounds. For example, like tush, and then another one tush, or like clack clack or ting tong, like that. So we are only making the sound for a very small time. That's why those curves are apparently looking like a straight line vertically, but if you really zoom it out, you're essentially gonna get a sine curve. Like superbly যদি এটাকে zoom করি, those apparently vertical looking lines will still appear to be circular one. ওকে স্যার, বুঝে গেছে? ইয়েস। আচ্ছা, এরপর লাস্টেরটা একটু দেখাই। আচ্ছা, 11টা সহজ আছে, 11টা অ্যাটেন্ড করলে পারবা, না পারলে আমি পরে আলাপ করিরো।
12 টাও সহজ আছে, 12 টাতে ঝামেলা নাই। আচ্ছা ওকে মিস ওকে না পারলে আমি দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। মানে আমি ধরতেছে না। বাইসে বাইসে ওগুলো দেখাচ্ছি যেগুলোতে আমার জানার মধ্যে ভেজাল আছে। বিতে স্যার, বিটাতে সমস্যা। এটা হ্যাঁ স্যার, এটাই। আচ্ছা দেখতেছি। Sound of a longitudinal sound is a longitudinal wave written with the aid of a diagram. What is meant by this statement? How do you do this? ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে, কম্প্রেশন রিফ্লেকশন। Compression reflection স্যার diagram স্প্রিং দিয়ে স্প্রিং হ্যাঁ, হইছে বা স্প্রিং দিয়ে নাকি দেখাতে পারবো। স্যার বলবো যে sound is a wave that travels parallel to its line of vibration. তার মাত্র Parallel to its vibrations না, তুমি লিখবে parallel to its medium particle vibrations. মিডিয়াম কথাটা মেনশন করতে হবে। বিপ্র ডাইরেকশন অফ এনার্জি ফ্লো। ওকে স্যার। ডাইরেকশন অফ দ্য এনার্জি লিখলেও হবে, সমস্যা নেই। বিপ্র বুঝছি কি বুঝছো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। পার্টিকেলসটার আগে মিডিয়াম কথাটা লিখতে হবে। আমি দেখাতে চাইলে এয়ার মলিকিউলস রাখতে হবে, যে কিছু জায়গায় এয়ার মলিকিউলস কমপ্রেস, কিছু জায়গায় মানে এক্সপ্যান্ড, অনেক হ্যাঁ, জায়গা। এখানে তো এয়ার মলিকিউল হচ্ছে মিডিয়াম পার্টিকেল, সো দ্যাট মেক্স সেন্স, ইটস গুড, প্রবলেম নাই আর কি। তো বিটা B নাম্বারটা দেখি। Sounds can be made to produce waveforms on the screen of a cathode oscilloscope. Sounds from a simple whistle produces the waveform shown in figure 10.1. Describe how would you use a cathode oscilloscope and other apparatus to produce such a display from to measure the time of one oscillation of the sound emitted by the whistle. In your account, you should state the audible frequency of the whistle to be used. Draw a diagram of the apparatus. Explain how to adjust the cathode oscilloscope to display the waveform. State the readings to be taken. Explain how the time for one oscillation is found from these readings. এখানে যে এক্স প্লেট, ওয়াই প্লেট, অ্যানোডের কথা বলা আছে এই অসিলোস্কোপে। এটা বোঝানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি তোমাদের সিআরওটা বেসিক বোঝানো দরকার। সিআরও বেসিক আমি তোমার বুঝাবো কিনা আমি সেটা চিন্তা করতেছি, মানে ইজ ইট ওয়ার্দি টু পিক অন সিআরও রাইট নাও। এটা রেডিওঅ্যাক্টিভিটি বোঝানো হবে না? রেডিওঅ্যাক্টিভিটিতে ইউজুয়ালি রেডিওঅ্যাক্টিভিটি পরে আমি ওই যে ইলেকট্রনিক্স একটা চ্যাপ্টার আছে, ওই চ্যাপ্টারটা পড়ানোর সময় সিআরওটা আলাদা করে পড়াই। আচ্ছা, আমি সেটআপটা নিয়ে আলাপ করি, সিআরওর ভিতরে কি হয় না হয় সেটা তোমাদেরকে সিআরও চ্যাপ্টারে বলবো না, আমি সেটআপটা নিয়ে আলাপ করতেছি। কোশ্চেন বলছে হচ্ছে we have to audible frequency cathode oscilloscope to see the, আচ্ছা ঠিক আছে দেখাচ্ছি আমি তোমাদের ফিগারটা কিরকম হয় সেটা সেটআপটা দেখাচ্ছি, খেয়াল করো। The figure might be drawn to be something like this. Let's say we're gonna have a table. On that table we're gonna have a whistle that is being blown by a human being. Okay. In front of the whistle you need to draw a microphone, because microphone will convert the sound energy into electrical energy or electrical impulse. Beside that you need to draw a cathode oscilloscope and simply draw two wires joined with the cathode oscilloscope. Show some knobs and everything and represent our display. So এখানে তুমি নেমিং গুলো কি করা বলতেছি, নেমিং গুলো হচ্ছে সিআরও স্ক্রিন, এই নবটার নাম হচ্ছে মনে করো হচ্ছে টাইম বেজ, আচ্ছা সো এটা হচ্ছে আমাদের সিআরও স্ক্রিন, এটা হচ্ছে টাইম বেজ। টাইম বেজ এর বেজ তো লিখতে পারতেছি না, বললাম তোমরা কি বুঝতেছো কি হইতেছে? Someone guess. স্যার কথাটা একটু আবার বলতে পারবেন? তোমরা কি বুঝতে পারতেছো কি হইতেছে? কি হইতেছে বলো তো? অসিলোস্কোপ আসছে। হ্যাঁ
অসিলোস্কোপ আঁকতেছেন y কে x কে আর যেটা হইতেছে সেটা হচ্ছে তোমাদের পড়াইতে পড়াইতে মাঝখানে আমি ওটা তো বুঝতেছি করে স্যার। হাইবারনেটে চলে গেছি, একটু পরে আবার উঠে পড়ছি। স্যার কি ঘুমায় নাই কালকে? কালকে ঘুমাইছি, সমস্যা হচ্ছে আমি ঘুমের থেকে উঠছি, উঠার পরে যে 5টা থেকে ক্লাস নিয়েছি একটা না, তারপর ভাত খাইলাম, মাত্র দুপুরে ভাত খাইলাম একটু আগে। সো ওই জন্য এখন শরীর মানে ম্যাজমেজ করতেছে। আই এম নট এসেনশিয়ালি স্লিপি, বাট মাই বডি ইজ ডিসকারেজিং মি টু টেক ক্লাস। নেভার মাইন্ড। তো যা নোটস পাঠাইছো স্যারের চোখতে নিতে শেষ। স্যার আপনার ক্লাস করার সময় একবারে এনার্জি থাকে না। ইটস সো ট্রু। তাহলে একটা কাজ করি, তোমাদের ক্লাসগুলো সকাল 7টায় দিয়ে দিই। না 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 স্যার আমি জানি না ফারদিন এটা কেন বলছে, কিন্তু আমার জন্য এটা ঠিক উল্টা জিনিসটাই হয়। তুমি আমার ক্লাস করার সময় সবচেয়ে বেশি এনার্জেটিক থাকো। না স্যার, মানে আপনার ক্লাসটাই মানে এনার্জেটিক থাকতে মন চায়, কিন্তু স্যার একটু এনার্জি থাকে না, বিশ্বাস করুন। ও স্যার এতদিন তো রোজা ছিল, তাই 6 এ ক্লাস করতে পারি না, এখন 6টায় করতে পারি চাইলে। না স্যার, সকাল 7টা করি স্যার, আপনি যেটা বলছেন। ওই সময় পারবো স্যার সকালে করতে। শুনো, স্যার ওই সময়- সকাল টাইমিং 7টায় দিতে দেওয়া তো পারবেন, সমস্যা না, কিন্তু কিন্তু কথা আপনি হচ্ছে উঠতে পারবেন তো? ওই সময় আমার উঠাবে কে? এটাই আমি জিজ্ঞেস করছি স্যার। টাইমিং টাইমিং দেওয়া তো প্রবলেম না, টাইমিং ফলো প্রতিদিন করা তো প্রবলেম। স্যার স্যার, প্রতিদিন একটাই স্যারের solution দিকে আছে আপনি এটার। active থাকেন। প্রতিদিন স্যার, স্যারের দিকে আপনি অ্যাক্টিভ থাকেন। ওই যে মামুন ভাইয়া বলে রাখবো। শোনা, আমি যখন ঘুমাই, ঠিক আছে, I sleep like a stone. Few people have the capability to actually wake me up in time. এর মধ্যে এক নাম্বার টপে আছে হচ্ছে আমার আম্মা। She knows how to do আপনার this আপনারা ফোন দিতে হবে স্যার। because she has been doing this forever. আমি তোমার সাথে একটু গল্প করি, তাহলে ঘুম কাটে যাবে, তারপর আবার ভালো স্পিডে বাড়াতে পারবো। আম্মা যেটা করতো সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা ছোট ছিলাম, the way she used to wake us up, মানে আস বলতে আমি আমার সিবলিংসদেরকে মিন করতেছি, সেটা হচ্ছে before the appropriate time that you are supposed to get up, she would start, let's say 20 minutes earlier. Okay, so মনে করো ঘুমিয়ে আছি, আমার ডাক দিতেছে, ফয়সাল, রিয়াদ, উঠো, সকাল হয়েছে, সাবাসে যাওয়া লাগবে, উঠো, নাস্তা করো, ঠিক আছে? So we would actually wake up, and then মনে করো তুমি ভালো ঘুমেছিলা, তুমি ঘুমোতে উঠলা, now you are making sense of the world and you are starting to hate the world immediately. So ঠিক আছে, এখন যেটা হবে যে এই পর্যায়ে এসে আমরা আবার জোর করে আবার বিছানায় ঘুমাই যাই না, yes sir. like হ্যাঁ, you And I'm literally here. put your head back and you try to get a second stage. So we would try to do that, and 3-4 minutes will pass by and চোখটা আবার just like আসবে, আম্মা আবার ডাক দিবে, রিয়াদ, ফয়সাল, উঠো, ক্লাস শুরু হয়েছে, and this will keep on happening. So we'll go in snooze mood and we'll be awaken up, and after 3-4 times that this happens, we'll just give up, মানে আজকে আর ঘুমানো হবে না, কষ্ট করে মান বিছানা থেকে, মানে কি বলে যে if you roll a ball from a table, top of a table, it falls onto the ground, বিছানা থেকে টপ করে মাটিতে পড়তাম, করে বাস হয়ে গিয়ে তারপর মুখ হাত ধুয়ে তারপর একটা অবস্থা। সো শি ইজ ভেরি গুড অ্যাট ইট, আমার আম্মু। এখন অবশ্য এরকম করে না, এখন যেটা করা হচ্ছে যে আম্মার যে সকল বলে রাখি, মানে আম্মু যখন ঢাকা থাকে আর কি, যে এতটা সময় ক্লাসে যাওয়া লাগবে, শি উড বি অ্যাওয়েক, তারপর সময় মতো এসে আম্মা মাথা আদর করা শুরু করবে, তারপর হচ্ছে গায়ে হাত বুলাই দিবে, মানে শি উড কেয়ার মি ইন এ ওয়ে দ্যাট আই উড বি অ্যাওয়েকেন ফ্রম মাই স্লিপ। Sweet, sir. I know, right? Moms are the best. Yes sir. I mean, incomparable and irreplaceable. এসব বউটোয়ের চক্করে পড়া উচিত দাদা না স্যার, কি জিনিস? সারা জীবন মাসা থাকবো তাই না? এটাই ভালো না? এটা আসলে অনেক হাইপোথেটিক্যাল ডিফিকাল্ট কোশ্চেন করে ফেলছো। এটার আনসার দেওয়ার অনেক ধরনের অ্যাসপেক্ট আছে। জিনিসটা হচ্ছে কি, মানে আমি তোমার কোশ্চেনটা ডিরেক্টলি আনসার করতেছি না, বাট আমি তোমাকে কোশ্চেনটার একটা সহজ, আমি তোমাকে এই রিলেভেন্ট প্রবলেমের একটা সহজ সলিউশন বলে দেই, বিকজ আনসারিং দিস কোশ্চেন ডিরেক্টলি উড বি এ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং। আর দিন এত হাইপোক্রিসি নিয়ে ঘুমাও কেমনে? না, হিপোক্রেসি না, হি আস্কড এ ভেরি জেনুইন কোশ্চেন। আই অ্যাপ্রিশিয়েট দিস কোশ্চেন। ওর জন্য তো হিপোক্রিসি, আপনিও জানেন। নট নেসেসারি, চেক খাইলে কি কেউ হিপোক্রিট হয়ে যায়? আশ্চর্য। স্যার আপনি আমার একটা পোস্ট দেখে এসব কি উল্টা আমি লাইফে কত চেক খাইছি।
কেক খাওয়া তো ভালো। সেটাই তাই না, এটাও তো Like there are a couple of একদম। things. Hold up. There are a couple of সব things খাবারই ভালো, যা that খাবেন সবই ভালো। এইটা there are a couple of স্যার things একদম that একটা ভালো কথা বলছেন। you can eat infinitely and never get your bellies full. একটা হচ্ছে kisses, একটা হচ্ছে চটকানা, একটা হচ্ছে আচার, আর একটা হচ্ছে কেক। যতই খাও পেট ভরার কোনো চান্স নাই। আচ্ছা, why did you pull up that আচার video? খাইলে কিন্তু পেট ভরে। আচার খেলে পেট ভরে? দুনিয়াতে কে বলছে আচার খেয়ে পেট ভরছে? বিপ্রো আচার না। আই মেন্ট আচারি। আচ্ছা, আমি যেটা ক্লাস দেখার জন্য 9 এর ফ্লোর থেকে ক্লাস 6 এর ফ্লোরে আচার খাইছিল। কি রে ভাই, ক্লাস 9 থেকে ক্লাস 6 এর ফ্লোরে পড়ে গেছো নাকি? এখানে আবার এইসব কি আনতেছো তোমরা? 6 থেকে 6.9 এ আরে দাঁড়ান না গাইস প্লিজ, ফ্লোর গুলো এখন খালি কিন্তু। 6 থেকে 9 এ, 9 থেকে 6 এ বুঝতেছি না ম্যাথটা। I need to find a video that I came across yesterday. Sir, is it possible to convince? Is it possible to what? Is it possible to convince wife? I'm pretty sure it's not. তোর মারা জিগা না। No, মারা জিগা লাভ নাই. It is convinced to it is possible to convince moms, but is it possible to convince a wife? I mean, pretension helps. Pretension helps. Convince a wife sounds so vague, like convince to do Listen, what? you want to be a hypocrite, get married. Nice. Simple. Happily married. Nice. I cannot find this here. I might as well find this on 9gag. I'm killing time because I really need to wake up. So for those of you who are really feeling bored, স্যার আপনার PS5 এর ডিজাইন ভালো লাগছে। কোনটা? আরে ওটা পরে, এখানে ওয়াইফ নিয়ে কথা চলতেছে, তুই এখানে অন্য খেলা নিয়ে কথা হচ্ছে, গেমস না। I actually forgot the আচ্ছা আমি বাইকো তোমাদের গ্রুপে শেয়ার দিও মানে the one that looks like a white there is this talk that I mean how to convince a woman. I mean that talk goes like this, that if you want to really convince a woman, here are the steps that you follow. I mean, you love her, you care her, you take her to the end of the world, you do a lot of stuff. Then the person, the spokesperson on the stage goes ahead and talk about a different say that how to convince a husband, and he says two phrases. I don't want to spoil the joke, that's why I'm not going to tell that joke, but I will look it up and I'll share it to you. It was amazing. ওভার কমপ্লিকেট করে কেন? এক প্লেট ফুচকা খাওয়াই দিলেই তো হয়। Fine, I superbly like your method. They work 99% of the times. Yeah, that's what she said. I am happy that she is normal. That's the best way I can put this. আচ্ছা কি বলতেছিলাম? I'm back. This one. আচ্ছা কিভাবে আঁকতে হবে? হ্যাঁ, so let's go over here. So this is the Y gain, this is the CRO screen, this is the time base that we have. So here is the microphone. So we're gonna whistle this thing over here. The time base is gonna be showing up over here, and you're just gonna draw a diagram, good diagram with rulers and everything, and label whistle, microphone, Y gain, time base, আর হচ্ছে CRO screen. এগুলার কাজ কি সেটা আমি আজকে বলতেছি না, বাট এগুলা দিয়ে আমরা CRO কে কন্ট্রোল করতে পারি. We can control the how this graph is gonna look like on the CRO screen are controlled by these two control options. So you have to draw this figure and just describe that we will be able to see the curve over here by appropriately setting up these two knobs. বলো। মার্কস কিমে তো যে অ্যানোড তারপর এক্সপেক্ট বাই প্লেটের কথা বলা আছে। how to adjust that. দাঁড়াও দেখতেছি। কত নম্বর ছিল এটা? 13 নাম্বার 13B। আচ্ছা এখানে 7 মার্কের কোশ্চেন, তো 7 মার্ক কিসের জন্য দিয়েছে সেটা একটু লেবেল করা দরকার, তাহলে আমরা একটু ভালো বুঝতে পারবো। দাঁড়াও, let me try and do that also. Why not?
So let's say audible frequency of whistle between এত to এত needed, এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট, এক মার্ক। এটা হচ্ছে এক মার্ক। Diagram with maximum current to CRO, এটা হচ্ছে এক মার্ক। XY plate and anode, এটা হচ্ছে এক মার্ক। Adjust the time base, এটা হচ্ছে আচ্ছা height of waves পর্যন্ত হচ্ছে এক মার্ক, এইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে এক মার্ক। না এই দুটো এক মার্ক না, সরি ভুল, এটা ভুল লিখছি। read the description, this should make sense. Diagram with microphone of connected to CRO or basic CRO showing XY plates and anode. So you can simply draw a basic CRO diagram, just draw a rectangle and label it as CRO, that should work. XY plate and anode is optional, or দিয়ে বলছে, বুঝছো? XY প্লেটস অ্যানোড কি একটা এটা সিআর এর ভিতরে থাকে, সেটা কেমনে কাজ করে সেটা তোমাদের এখনো পড়াই নাই, পড়াবো। ওই জিনিসটাই বললাম যে এই জিনিসটা এই কোশ্চেনের জন্য স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট হওয়ার কথা না। Measure or use the length of one waveform on the skin to or accept wavelength, that is 1 mark. Note down the time base of the CRO for per second duration multiplied by the length of the 5 conditions. এটা 1 mark, এটা 1 mark. So 1 Sir, why gain মানে কি 5 স্যার? 7 এগুলো এখনো পড়াই নাই, এগুলো পড়াবো। ওকে স্যার। এই হচ্ছে টোটাল 7 মার্কের ডিস্ট্রিবিউশন, খেয়াল করো। সো সিআরওর ভেতরে কিভাবে কাজ হয় সেটা তোমাদের জানা লাগবে না, বাট এই স্টেপসগুলো লেখা লাগবে, এন্ড এই স্টেপসগুলো তোমাদেরকে পড়ায় নাই। আচ্ছা ফর দ্যাট আমি এই কোশ্চেনটা স্কিপ করা যায়, আমি সিআরও পড়ানোর পর এই কোশ্চেনটা খুব ভালো মতনই মেক সেন্স করবে। সো ফর দ্যাট আমি বি নাম্বারটা লেটার লিখে রাখো, ভালো হয়, বিকজ দিস ইজ এ মিক্সচার অফ দ্য সিআরও কোশ্চেন অল টুগেদার। সো আমি বারবার বলতেছি এটা পড়ায় নাই, পড়াবো, সো দ্যাটস গোয়িং ব্যাক এন্ড ফোর্থ, ইটস নট এসেনশিয়ালি ভেরি হেল্পফুল ফর দ্য পারপাস। মাই ব্যাড। আচ্ছা এরপর কোনটা ছিল প্রবলেম? আর আছে এটাতে আর প্রবলেম আছে? এরপর শেষ আর নাই। এগুলা কে মারছো? কেউ একজন এখানে অ্যানোটেশন দিচ্ছে। আমি তোমাদেরকে আমার ডেড পিক্সেলের গল্প বলছিলাম। নো স্যার। The other day some kid in some of my class, I forgot to disable the notification and they put some black dots in my screen, ঠিক আছে? And they're just a very sharp black dots like these you can see over here, and I was not aware of the fact that I forgot to disable the notification, disable the annotation. So halfway in my class I was assuming that my monitor has gone haywire and I have developed some dead pixels. I was very upset. Then the class finished, I did the recording and I found out that those pixels were gone. Then I remembered that some kid left those black dots intentionally. I felt so good and so dumb at the same time. Sir, how do you know that it was done intentionally? হইতে পারে, না হইতে পারে, I don't know that for a fact, so I'm not going to accuse anyone of the problem. Polavan, আমি পিওন স্টার্ট করতেছি। পিওন থেকে প্রবলেম বলো। পিওন করছো পলাবান? Yes sir. পিওন? Yes sir. আচ্ছা, তা পিওন থেকে প্রবলেম বলো। আমাদের কি এটা করা এই ওয়ার্কশিটটা কি করা শেষ ছিল নাকি বাকি ছিল? শেষ স্যার। আমরা কি ইএম স্পেকট্রামের ইউজটা থেকে মনে হয় আমরা নোটটাতে চলে গেছিলাম as far as I remember. আমার যতটুকু মনে আছে আমি এই টপিকে আসার পরে তোমাদেরকে ওই ওয়েবসাইটের নোটসটা পড়াইছিলাম, and then I think I did not do this part. Anyway, I'll just go a quick go through for this part of this lecture. So এখান থেকে এই পেজ নাম্বার 7 থেকে আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা দেখো। Anyone, anything that didn't make sense that you still believe requires some explanation? Just going through this thing pretty fast. So you just respond that do you need any help from page number 7? Sir, question number 12 probably, you said that the energy of waves does not affect the speed of the wave. I didn't understand that. How do the speed of the wavelength of the red light air in air compare with the speed of the wavelength and violet in air? Yeah, I said that. So what is your question again? I mean, how are they not related? The speed and the speed and the energy of the wave. That's how electromagnetic waves are consistent. They are essentially made by a composition of electric field and magnetic fields. So their speed in a specific medium is usually quite same. In a specific medium, they are in vacuum, and air is also considered to be nearly same as vacuum. So in air or vacuum, their speed is same. That is 325 meters per second. But whenever you send them to different medium, they will gonna have different speed. But speed doesn't have anything to do with their energy content. Speed has everything to do with the type of the wave that you choose and the type of medium that you choose.
ফ্রিকোয়েন্সি হবে। Or in other words, Yusuf, let me elaborate this for everyone else as well. So something that there is something worthy of discussion within this question, that let's assume the speed of sound, the speed of electromagnetic waves in vacuum or air is 3 into 10 to the power meter per second. Let's say you know for a fact that the frequency of violet is, let's say, 1000 hertz. I'm just quoting this number because I want to do it this way. And let's say the frequency of red light is, let's say, 100 hertz. So you can very easily calculate the possible wavelength of these two color in the in vacuum, because C equals to F lambda. So this C would be same for both of these things. So jar frequency beshi tar lambda kam hobe, jar frequency kam tar lambda beshi hobe. So bigger frequency gives you smaller lambda and vice versa. Then again, let's say this was the case for vacuum. So this was for vacuum. Let me write VSC because I use the subscript V over here. Let's say in glass, the speed of electromagnetic waves is given to be how much? Let's say but if you consider for glass, you cannot specify the speed generally for both of these waves, because frequency of a certain wave color is a fixed number. So frequency of a certain color should always be fixed. So what I mean is that if you say that the frequency of violet color is 1000 hertz, frequency of red would be 100 hertz, these two frequency values would be same everywhere, irrespective. So now if I tell you that the speed of violet in glass is, let's say, 2.5 into 10 to the power 8 meter per second. Say, let's say I tell you this information. In that case, you can, from this information and using that same frequency value, you can calculate the wavelength of violet in glass, which should be somewhat smaller compared to what would be the wavelength of the glass in the vacuum. So you can calculate that value from this information, but the frequency will remain essentially same no matter what medium you choose. Do I make sense? Yes, sir. Yes, So sir. frequency is a built-up property which will not be changed depending on the choice of medium or anything else. It is an inherent property by which you can basically permanently define a color. But whenever you will change the medium, your values would change accordingly. So that's that. But sir, Bolo. how come energy is not lost even a bit in this? What do you mean by lost? Anyway, heat, sound. So are you trying to mean that when the light will enter from vacuum to glass, something like that, or the energy or these electromagnetic waves are produced individually in vacuum and individually in glass? What do you mean? Which one do you mean? I mean, there can be some ways that energy be lost, like vacuum to glass. I mean, or if it's transverse wave in the ripple tank. I mean, still won't the energy have any effect on the speed? No. Okay. Acha, Shadman একটা question was, how does a whistle work? A whistle basically works by vibrating material. গান আসতে পারে সাবধান। I don't see anything where the whistle is. Acha, I'll just how can I show you a simple whistle? Actually, sir, recently I just searched how to make a whistle. Over there, it didn't actually show anything. I mean, how the secret? That's why I asked. মনে করো এটা হচ্ছে একটা কন্টেইনার, ঠিক আছে? I can show you the mechanism of Vuvuzela very easily.
Vuvuzela is very easy to explain. We blow air. So within this container, let's say this is a cylindrical container. Within this cylindrical, we have a diaphragm that is flexible, which is usually the plastic or the plastic material that we have. What we do is we blow air from here. So we put in some air from in this direction, and the pipe is in this direction. So whenever we blow air, we essentially expand out this thing in this direction, and beyond a certain point of expansion, the air is leaked out into this mechanism. So how much this is gonna go bulge outwards has a physical limit. So whenever the air is leaked out through this vuvuzela part, then this thing becomes bent downwards. So as you blow into this part, continuously this thing go up and down, up and down. So this thing makes the vibration and the sound comes out. কিছু বোঝা গেল? Like a diaphragm. It's sort of like a continuous vibration mechanism, which is controlled by the variation of air pressure. That's one way to put it. Acha, anything else from this page? Page number 8, number 9, problem 9. এই গ্রাফগুলো নিয়ে কার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা দেখো। আমার মনে হয় গ্রাফগুলো কি আলাপ করছিলাম? মনে হয় করছিলাম। হ্যাঁ, এই যে এটা আলাপ করছিলাম, রাইট? Yes sir, হ্যাঁ 8টা। হ্যাঁ, এটা খুব হ্যাঁ, গ্রাফগুলোতে আলাপ করা হচ্ছে। তাহলে এটা বাদ। সাউন্ড এমসিকিউ তে যাও। সাউন্ড এমসিকিউ তে প্রবলেম বলো। Page 13 number 10. Page 13 number 10 এ যাব। আচ্ছা, এটা একটা ভালো কোশ্চেন। I'll help you with this one. এই কোশ্চেন আছে, আমি এটা কপি করে নেই। এটা ভালো কোশ্চেন। Oops. Have a look at this question. A girl standing 150 meters in front of a tall building fires a shot using a starting pistol. A boy standing 350 meters from the girl hears two bangs 1 second apart. From this information, what is the speed of sound in air? আচ্ছা, পুরন কোশ্চেনটার সিনারিওটা ভালো করে ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো। Try to visualize the pathway of the sound as it will travel forward and backward. So the girl shoots the gun and sound is going to spread out in all direction. One horizontal sound directly from the gun will travel to the boy, that will travel to the right. This sound, which is directly produced from the gun, is going to cover 350 meters of distance to reach the boy. That's one wave. এটা বুঝাচ্ছে? Yes sir. So let's say I'm gonna label this wave with red. So this red wave goes in this direction and this is the direct wave. The instance this red wave will be produced from the girl's gun, another wave will be produced in the opposite direction as well. To be honest, this wave is produced in all directions, but all of the directions we are not discussing because all the directions will not give us reflection. The boy will be hearing one sound that goes directly to him, and the other sound that he will hear is this one, which will come over here, get reflected of this flat tall building and bounce back towards the boy. While it is going to pass towards the boy, it is going to also go across the girl as well. So the green wave will ultimately reflect off the building's face and reach to the boy as well. So the green wave is going to go left, and after reflection it is going to travel to the right. So this is going to happen ultimately. So that's why the boy is going to hear two different sounds. And as per the question, the time gap between these two sounds are how much? 1 second. The boy hears two bangs 1 second apart. Now, this is the part that what I really need to understand, that the red wave that covers a total distance of 350 meters only to reach to the boy, from the girl to the boy, but how much distance is covered for the green wave to reach from the girl to the boy? How much distance does the green wave cover? 500. 650. That 500 is meters. not 500. Oh no no. 650. 650. Can everybody see the 650? It's gonna go left 150, then it's gonna go right 150 plus 350. So total distance covered by the green wave would be 650 meters. ঠিক আছে? এই পর্যন্ত সবাই ঠিক আছে কিনা দেখো। Yes sir. ঠিক আছে? So this would essentially mean that the reflected sound covers 300 meter extra distance compared to the direct sound.
To cover that 300 meter of distance, the required time is 1 second. To cover that extra 300 meter distance, required time is 1 second. So how much is your speed of the sound? 300 meter per second. বুঝতে পারছি? Yes, sir. এরকম একটা clear না, sir. ফেডারেল আছে, হ্যাঁ এরকম একটা ফেডারেল আছে। হ্যাঁ এরকম কিছু ফেডারেল আছে। আর টু বি অনেস্ট এই কোশ্চেন আরো অনেক ভাবে হইতে পারে। যেমন হচ্ছে মনে করো যদি এখানে গার্লে বয়ের এই ডিসটেন্সটা যদি 350 না হয়ে যদি এটা 200 হইতো তাহলে आंसर কত হইতো? টেল মি দিস। গার এই ডিসটেন্স যদি 200 মিটার হইতো তাহলে আমাদের आंसर কোনটা হইতো? স্যার আমি আনসারটা এখন বুঝি নাই কিভাবে 300 হলো স্যার। হ্যাঁ ইসু ঠিক বলছো। Someone tell me, if this distance was 200 meters, what should be the answer? Anyone? 300. 300. It would still be 300 meters per second. It's not very difficult. Try to have a look. The red sound will cover 200 meters, then the green sound will cover 150 plus 200 meters. So the additional distance or the more distance that the green wave will cover is double of this. This is the key distance that matters. This distance really does not matter to our calculation for the speed of sound. Because why? Because the red sound covers 200 and the green covers how much? 500. 150. 500 probably, 500. sir. Plus 500. 150 plus 200, তাই না? 500. Sir, 500. একটু যাই 500 যাই হোক 500 আমি পরে লিখতেছি। এভাবে লেখার একটা কারণ আছে। -200 করার পর তুমি টোটাল ডিসটেন্স বাড়াচ্ছ। বেসিক্যালি এই দুটো সবসময় কি হচ্ছে? সেপারেট হচ্ছে না। সো এটা যদি 350 জায়গায় 200 হয়, 100 হয়, 500 হয়, এই ডিসটেন্সটা যাই হোক না কেন, this would not affect this much, would it? This is exclusively dependent on how far the girl is standing away from the building. So basically speaking, bottom line, the speed of the sound is dependent on how far the girl is standing and how far apart this thing is happening. Now I'm gonna do one more change to this question, and I need you to answer this quick. Let's say this distance was labeled as 175, and this time was labeled as 1.5. এখন তোমরা আমাকে সাউন্ডের স্পিড বলো। Sir, কোনটা 1.5? Oh, second. হ্যাঁ এখন বলো সাউন্ডের স্পিড কত হবে? স্যার গার্ল আর বয়ের ডিসটেন্স কি 350? ওইটা যে কোনো একটা কিছু ধরলেই হয়। আচ্ছা আচ্ছা। That doesn't actually matter. Yes sir. So 350 meter per second? No. 1 second হলে 350 second meter per second হতো। Oh, I gave you 1.5. So you have to divide by 1.5. So 233. 233. 233 is the correct response. বলুন বুঝছো কি হয়? ওই ফর্মুলাটা না যে 2d divided by t। এই তো সাবাস। Sir, বুঝা গেছে কি? না স্যার। This sound is gonna go left and go right and then cover the rest of the distance. So in the going left and right, the total extra covered distance would be 175 plus 175, or I can simply write into 2. 350 meter is the extra covered distance. As for my edited question, this extra 350 meter distance was covered in a duration of 1.5 second. So speed কত হবে? 350 divided by 1.5. দেখো না বুঝলে বলো।
স্যার প্রসিডিউরটা বুঝেছি, কিন্তু হাউ ইজ দিস পসিবল আমি সেটা বুঝতে পারছি না। The boy will have two different sounds coming from the gun. One is the direct sound, another is the echo. That's why the boy will detect two different sounds, which would be some time duration apart. Now, which part of the mechanism is not understandable? Bolo, আমি বুঝাই দিচ্ছি. Tell me. এখানে 150 মিটারের যে রোলটা ওটা বুঝতেছি। বুঝি নাই। এখানে যে গার্ল আর বিল্ডিং এর মধ্যে যে রোলটা মানে ডিসটেন্সের যে রোলটা ওটা বুঝিনি। এটা বুঝো নাই? না স্যার। This is labeled as a distance of 150 meters. So this wall and the gun of this girl, these things are 150 times of 1 meter rule apart. This is what is meant by 150 meter. স্যার আমি যেটা বুঝি নাই হচ্ছে যে স্যার আমরা দুইটা সাউন্ড আসার ডিফারেন্স 1 সেকেন্ড অথবা 1.5 সেকেন্ড, ওইটা দিয়ে আমরা কিভাবে বুঝছিলাম যে দিস ইজ দ্য টাইম টেকেন? কোশ্চেন স্টেট করো। I cannot honestly think of an easier way to explain this question. I have to really do some distillation of my brain. I need some time. I don't know how else this explanation. স্যার দুইটা ইকুয়েশন ফর্ম করে ইকুয়াল টু 1 দিলে হবে না? স্যার এখন মনে হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি স্যার। ওকে স্যার, ইটস ওকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। যে ইকুয়েশনের কথা বলছো আই লাভ ইউ। হ্যাঁ আমি ইউসুফের জন্য ইকুয়েশন বানাইছি। ইউসুফ দেখো, স্পিড ইকুয়ালস টু ডিসটেন্স ওভার টাইম, ঠিক আছে? সো টাইম ইকুয়ালস টু হচ্ছে ডিসটেন্স ডিভাইড বাই স্পিড। ফর দ্য ডিরেক্ট সাউন্ড, ফর দ্য অরিজিনাল কোশ্চেন, the direct sound takes 350 divided by speed, and the echo takes 300 plus 350 divided by speed. This sound should take longer time because the numerator is bigger. The difference of these two sound is 1 second. এই কোশ্চেনটা ভি এর জন্য সলভ করো and see if you can make sense of it. না স্যার আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা, I'll move on. তারপর স্যার আমার একটা ক্লাস আছে, আমি রেকর্ডিং দেখে নিব পরে। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, সমস্যা নাই। ওকে বাই বাই স্যার। বাই। এরপর বলো, পেজ নাম্বার 3 তে কোনো সমস্যা? 4 স্যার আপনার কাছে যেগুলো কঠিন লাগে ওগুলো বুঝা যায়? আমার কাছে সবগুলো সোজা লাগে, আমি তো সব পারি। মানে আপনার কাছে স্টুডেন্টদের জন্য যেগুলো কঠিন লাগে, হ্যাঁ এরকম। তাহলে এটা ট্রাই করো, নাম্বার 13টা ট্রাই করো। নাম্বার 13 এসেসরি কঠিন না, বাট একটু কনসেপচুয়াল আছে। বলো স্যার এই যে আমারও সেম ক্লাস আছে স্যার। ঠিক আছে, সমস্যা নাই। ওকে স্যার, ভিডিও আপলোড করে দিও, তখন দেখে নিও, সমস্যা নাই। কোশ্চেন হলে আমাকে নক করো। বাই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, বাই। আমি আজকে একটা নতুন মোবাইল কিনছি। কি মোবাইল? কি মোবাইল? Redmi Note 8, 4GB RAM, 64GB internal memory, 5000 milliampere hour battery. What? It's a beast. টাকা নিছে অনেক, 15,000 টাকা নিছে। এটা পারছে কিনা দেখো। স্যার CS:GO কত আসে স্পিড? স্পিড কত আসে সেটা তো না স্যার অ্যানসার। আচ্ছা হ্যাঁ, A answer. A is the correct response, exactly. Light reaches us almost instantaneously, but sound travels at 300 meters per second. That's why it takes 6 seconds of time to cover the 800 meter distance. Good. আচ্ছা এরপর এখানে 16টা দেখো, 16টা ট্রাই করো। Read.
C হবে। Sir, answer C. দাঁড়াও দেখতেছি violin has a louder sound. Flute has a higher frequency, flute has a higher pitch. হ্যাঁ, C is the correct response. সবাই C বুঝছো? ইয়েস স্যার। স্যার আর কয়েকটা দিন মজা লাগছে। Sure. স্যার ক্লাস আছে ভাই। আচ্ছা, এটা দেখো স্যার ডি হবে না স্যার? আউটার স্পেস ভ্যাকুয়াম। which of the following does not produce a sound wave? Sir, D. Why? Because there Sir, is no vacuum. medium Sound for cannot travel in taking. vacuum. Good. No medium. Access Vacuum. on medium. Absence of medium. Yes. আচ্ছা, এটা ট্রাই করো। এই দুটো অ্যাকচুয়ালি লাগবে, এটা লাগবে, পরেরটা দেখাবো। স্যার একটা কোয়েশ্চেন করি। বলো। আউটার স্পেসে যদি এক্সপ্লোশন হয়, এই এক্সপ্লোশনের পার্টিকেল গুলো সাউন্ড প্রডিউস করবে না? Well, the particles will vibrate for sure, but they will have they might have internal sound within themselves as long as the physical medium is continued. But as the moment the medium become discontinued, for example, if there is no atmosphere, then that sound will die out immediately. I mean, easier way to visualize this thing is that if you try to appreciate this information, that sound only exists as long as there is a physical material medium. Absence of physical material medium will make the sound die out, or it will simply be non-existent. স্যার বি হবে না এটা? বুঝছো আব্দাই? জি স্যার। সবাস। এইটার কারেক্ট আনসার হবে হচ্ছে B, হ্যাঁ। What is the difference between A and the given wave? Additional question. Given wave আর A এর মধ্যে ডিফারেন্স কি? Nothing. Phase difference. দুইটা ফেজ এই ওয়েভের থেকে এই ওয়েভের ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 180 ডিগ্রি। degree কিভাবে হলো? If you shift this wave by 180 degree, you will get that shape. স্যার বলো। একটু নাম্বার 18 টা দেখিয়ে দিবেন? আচ্ছা, 18 যাচ্ছি। আচ্ছা, forget about the phase difference. What is the difference between the wave of C and the given wave? The more frequency in C. Higher frequency, beautiful. আর D number amplitude কম। amplitude কম। So what is the name of the physical property? Loudness. Amplitude is affects what? Loudness. Loudness. So this is quieter, this is louder. You gonna was 31, 19. 18. আচ্ছা স্যার। জি বাবা। স্যার লংজিটিউডিনাল ওয়েভে রেয়ার ফ্র্যাকশনস কোনগুলো? ড্রপগুলো নাকি ওই যে রেস্টের যে পজিশন ওটা? টিপিক্যাল আইডিয়ালি এই লংজিটিউডিনাল ওয়েভের জন্য আমরা রেস্ট এবং ট্রাফ কখনো সময় ইউজ করি না, বাট আঁকার সময় যেটা আমরা মেন করি সেটা হচ্ছে যে প্রেসারের একটা ভ্যারিয়েশন দেখাইছিলাম না, মনে আছে? প্রেসার ভার্সেস, হ্যাঁ। সো হাই প্রেসার রিজিয়নস রিপ্রেজেন্ট দ্য কম্প্রেশনস এন্ড দ্য লো প্রেসার রিজিয়ন রিপ্রেজেন্টস দ্য রেয়ার ফ্র্যাকশন। সো তুমি যদি প্রেসার ভার্সেস ডিসটেন্স প্লট করো, in that case the trough or the lower part of the curve represents the rear fractions and vice versa. Let's give it this one a try. এটা একটু ট্রাই করো, কোশ্চেনটা পড়ো, আমি হেল্প করতেছি। 9.9 হবে? 9.9 বি হবে आंसर। I'm not sure, আমি অঙ্কটা করি না। কারেক্ট আনসার কি দেওয়া? বি দেওয়া? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এটা বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে a sonic tape measure is used to measure the length of a room. It measures the time to interval of 0.060 second
between the transmitting a sound pulse and receiving the echo. So you have to understand, in this case, the sound is not covering the distance once. It is going to the wall and getting reflected back to your pulse meter. So the distance is covered twice. So the equation for the speed of sound should be used as V equals to 2D by T. এই জিনিসটাই ডিটেক্ট করার ব্যাপার. In this case, you cannot use V equals to D by T because it is using the echo to measure the sound, which means reflection is involved. কোশ্চেনটা কে করছিল আমি খেয়াল করি নাই. বুঝছি স্যার। ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, এরপর আমি লাস্টের কোশ্চেনটা একটু দেখাই। একদম লাস্টে যে এখানে একটা জিনিস আছে, এই কোশ্চেনটা একটা ভালো কোশ্চেন, আইডিয়া জেনারেশনের জন্য বেশ ভালো একটা কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটা দেখো, read the question, do some thinking. B. Correct answer is B. But do you guys understand how the sound is being produced by this cogwheel? Yes, sir. Yes, sir. So the idea is that when the wheel will run, the end of the thin cord that is connected to the teeth end, that is going to be pushed downwards. The moment it will get off that lower teeth, it is going to rush upwards because of elasticity and hit the upper teeth. So that will produce a compression, and as it will be pushed down, that will produce a rarefaction. So you will have, as the thin cord will move upwards, you will have a compression. As the thin cord moves downwards, you'll have a rarefaction, and that's how it's going to move continuously up and down, and hence the sound will be produced. This is one of the basic way how mechanical sirens work, most commonly in water vessels. Most commonly in water vessels or submarines or manually operated siren. তোমরা কোন manually operated siren দেখছো? Have you guys ever seen a hand operated siren? No. Yes. What? No, sir. No, sir. They usually work in a mechanism like this. The key idea is that there are some gears and mechanisms, gears which make the actual rotating wheel move so fast that the sound produced over here is much higher, is within the range of, let's say, 1000 type of hertz. So when so you have a gear লাগে কেন মনে করো হচ্ছে একটা certain wheel কে 100 revolutions per second হাত দিয়ে ঘোরানো কিন্তু অনেক difficult. Your hand cannot go for that, but we can essentially produce a much bigger force. So we use some gears so that the rotation is amplified, so that when you will rotate your actual handle by one rotation, maybe this one will rotate by, let's say, 1000 times. So we have that type of gear ratios, and when that thing is rotated speed fast enough, this flapper is going to move up and down so fast that it can produce a loud sound. Make sense? And we can also amplify the sound if we just place another what can I say, a sound amplification device in front, or that's called a cone, in front of this thing. For example, the cone can be something like this. For example, if we place a cone over here that looks like this, then the sound would be amplified further, which I showed you in the last class as I finished the class, that the video of the Mark rover, they made this loud sound mechanism. আচ্ছা, এই এমসিকিউ পেপারটা শেষ। আচ্ছা পোলামান, তোমরা একটু আমাকে বলো তো, এই যে এখন যারা চলে গেল, এখন তাদের কার ক্লাস ছিল? স্যার জুলফিকার স্যার। সেই ইকোনমিক্স জুলফিকার স্যার। আচ্ছা, 7টা করে দেন স্যার। না 7টা না, 7টা করলে আমার ভেজাল হয়ে যাবে, 9টা করে দেই। কি স্যার মাথা খারাপ স্যার, কিছু বুঝবো না। নেন স্যার, নেন। আমি বলতেছি 9টা করে দেই, 7:30 থেকে 9টা, 1.5 ঘন্টা করে দেই আজকে ক্লাসটা। ও আচ্ছা। Yes. আমি পাইছি স্যার, আমি বলছি 9টা থেকে। বুঝছো কি বলছি? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, নো প্রবলেম। এটা একটা প্রপোজাল হিসেবে থাকলো।
এটা একটা প্রপোজাল হিসেবে থাকলো। আজকে আমি লাইট শুরু করতেছি না। আর হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে তোমরা ওই যে পেপার 1 পেপার 2 সাউন্ড এবং জেনারেল ওয়েভস এগুলো অ্যাটেন্ড করতে থাকবা। আমি আরো 1-2 দিন টাইম দিব এই ওয়ার্কশিট গুলোর উপর, যারা এখনো শুরু করে নাই বা হচ্ছে দেরি করে শুরু করবা বা এই ধরনের প্ল্যান করে রাখছো, গেট বিজি উইথ দিস থিংস। আমি আরো 1-2টা ক্লাস এই ওয়ার্কশিট গুলোর উপর টাইম দিব, জেনারেল ওয়েভস এবং সাউন্ডের উপর। আর নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের লাইটটা পড়ানো শুরু করব, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে তাহলে ক্লাস শেষ করে দিতেছি। স্যার এই ভিডিওটা, ওই ভিডিওটা আমি সার্চ করে বাই করছি, তোমাদের গ্রুপে শেয়ার দিব না, সমস্যা নেই। ওকে স্যার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আল্লাহ হাফেজ। বাই স্যার।